Growing from the cracks in life, walking along the same sidewalk day after day seemed awfully mundane, and yet I did it like clockwork. You see, I wasn't out there to do anything but walk and clear my head. It helped me process my emotions in a better way and give me space to think. Every day I would see dandelions growing in the cracks of the sidewalk, unbothered and blooming. I thought to myself, that's beautiful in a poetic sense, and every day they would be there. It didn't matter if the outdoor maintenance people came around, those dandelions still found a way to grow back. I didn't know it at the night, but that's exactly the thing I needed to see on my daily walk. I found beauty in the simplest of things, a weed defying all odds, growing in the strangest of places. My life was a lot like those weeds because I felt like a weed. I was an outcast and a recovering alcoholic. I had slipped through the cracks of society and continued to survive one way or another. Those weeds gave me hope that I could survive even the poisons of my life, the acidic soil I was buried, and the malnourishment of life. Every time I thought I had been so broken in my life, I grew regardless. It didn't happen overnight, and those weeds didn't break through the cement and concrete overnight either. Day by day those weeds grew, and broke through new barriers. I find so much beauty in the fact that weeds strive to reach the light no matter what. That's the kind of weed I wanted to be because I didn't know how to be a flower. I struggled living in a toxic environment with a toxic family with no outlet but to walk and go to meetings. I was constantly being buried, put down and called worthless. I was unsure of myself, and unsure of who I was exactly. I took it one day at a time, simply moving my feet in the right direction. I managed to stay sober despite my circumstances and grew to appreciate my own inner strength. As I walked along my own path, I found a home in the company of other weeds, just like me. People who didn't fit in anywhere else and turned to alcohol for freedom from their problems. Little did we know the alcohol was like pouring cement on ourselves and our problems. Eventually we all found ourselves buried and suffocating under the cement, drowning in it until it dried up our lives. We had been cut off from the rest of the world. But we were weeds, resilient and stubborn. Eventually my path began mirroring that of my daily walks. The more I focused on growing in my own life, the more I noticed the weeds sprouting all around me. I know we all talk about the beauty of flowers, but I don't see it like that. Flowers bloom and grow beautifully under the right conditions. But not everyone is ever going to meet their own inner conditions to grow. The true beauty in my life revolved around watching people who struggled for so long find a way to grow regardless of their situation. Weeds don't allow their circumstances to stop them, and they find a way to come back from the poison. I enjoyed picking those dandelions up and blowing their seeds in the wind, knowing they would end up thriving wherever the wind took them. Those little weeds began helping me appreciate the small things in my life. The small gestures of kindness people make towards one another, the small gifts of love and words we share. Something as small as holding the door open for a stranger who doesn't even say thank you. There's meaning in the gesture, there's kindness in the action, and that's all it needed to be. I started giving back in my life, focusing on the small things. I was surprised what a difference it made in my life and the lives of others. Whether it was doing the dishes so a family member didn't have to come home already frustrated and see dirty dishes, or take the time to cook food for the week. Even in the acidic soil of a toxic environment, I was finding ways to grow as a human being. It became easier to ignore the need to drink as time passed by, and I found myself trying to be of service to others more. It was as if someone had picked me up and blew my seeds to the wind, and I was spreading into the lives of others to grow even more. That's also the beauty of working the program and choosing to find sobriety. No matter what we did in our past, no matter what our circumstances are, we can still infinitely grow anywhere. Before I knew it, I had managed to break through the cracks of life and find the light again. I spent so long buried and in the dark that I had forgotten what it was to breathe fresh air, to feel the sun on my skin.
To know that I was breaking through my circumstances, I was growing from my past and my hard work had finally paid off. There's true beauty in those weeds, especially to those of us who never bloomed like flowers. To those of us who had to survive regardless of where we landed in life. To accept our past, our circumstances, and make our breakthroughs despite that. The beauty in striving towards the sun, T. Trưởng thành từ những vết nứt trong cuộc sống. Đi bộ dọc theo cùng một vỉa hè ngày này qua ngày khác dường như rất nhàm chán, nhưng tôi đã làm nó như kim đồng hồ. Bạn thấy đấy, tôi không ra ngoài đó để làm bất cứ điều gì ngoài đi bộ và giải tỏa đầu óc. Nó giúp tôi xử lý cảm xúc của mình theo cách tốt hơn và cho tôi không gian để suy nghĩ. Ngày nào tôi cũng thấy những bông bồ công anh mọc trong các khe nứt của vỉa hè. Không bị tàn phá và nở rộ. Tôi tự nghĩ điều đó thật đẹp theo nghĩa thơ và ngày nào chúng cũng ở đó. Sẽ không có vấn đề gì nếu những người bảo trì ngoài trời đến xung quanh những cây bồ công anh đó vẫn tìm ra cách để phát triển trở lại. Tôi không biết điều đó vào ban đêm nhưng đó chính xác là điều tôi cần thấy khi đi bộ hàng ngày. Tôi tìm thấy vẻ đẹp trong những thứ đơn giản nhất, một loài cỏ dại bất chấp mọi khó khăn, mọc ở những nơi kỳ lạ nhất. Cuộc sống của tôi rất giống cỏ dại vì tôi cảm thấy mình giống như cỏ dại. Tôi là một kẻ bị ruồng bỏ và một người nghiện rượu đang hồi phục. Tôi đã vượt qua những rạn nứt của xã hội và tiếp tục tồn tại bằng cách này hay cách khác. Những đám cỏ dại đó đã cho tôi hy vọng rằng tôi có thể tồn tại ngay cả những chất độc trong cuộc sống của tôi. Đất chua mà tôi đã chôn vùi, và sự suy dinh dưỡng của sự sống. Mỗi khi tôi nghĩ rằng tôi đã quá đổ vỡ trong cuộc sống của mình, tôi lại trở nên bất chấp. Nó không xảy ra trong một sớm một chiều và những đám cỏ dại đó cũng không xuyên qua xi măng và bê tông trong một đêm. Từng ngày những cỏ dại đó mọc lên, và phá vỡ những rào cản mới. Tôi tìm thấy rất nhiều vẻ đẹp trong thực tế là cỏ dại cố gắng vươn tới ánh sáng bất kể điều gì. Đó là loại cỏ dại mà tôi muốn trở thành vì tôi không biết làm thế nào để trở thành một bông hoa. Tôi đã phải vật lộn để sống trong một môi trường độc hại với một gia đình độc hại không có lối thoát ngoài việc đi bộ và đi họp. Tôi liên tục bị chôn vùi, đặt xuống và được gọi là vô giá trị. Tôi không chắc về bản thân mình, và không chắc mình chính xác là ai. Tôi đã thực hiện nó một ngày tại một thời điểm chỉ đơn giản là di chuyển đôi chân của tôi theo đúng hướng. Tôi cố gắng giữ tỉnh táo bất chấp hoàn cảnh của mình và ngày càng đánh giá cao sức mạnh bên trong của chính mình. Khi tôi đi trên con đường của riêng mình, tôi tìm thấy một ngôi nhà trong sự đồng hành của những cỏ dại khác giống như tôi. Những người không phù hợp với bất kỳ nơi nào khác và tìm đến rượu để giải thoát khỏi các vấn đề của họ. Chúng ta ít biết rằng rượu giống như đổ xi măng lên chính chúng ta và các vấn đề của chúng ta. Cuối cùng tất cả chúng tôi đều bị chôn vùi và chết ngạt dưới lớp xi măng. Dìm trong nó cho đến khi nó cạn kiệt cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi đã bị cắt đứt với phần còn lại của thế giới. Nhưng chúng tôi là cỏ dại, kiên cường và ngoan cố. Cuối cùng con đường của tôi bắt đầu phản chiếu những bước đi hàng ngày của tôi. Càng tập trung vào việc phát triển trong cuộc sống của mình, tôi càng nhận thấy cỏ dại mọc xung quanh mình. Tôi biết tất cả chúng ta đều nói về vẻ đẹp của hoa, nhưng tôi không thấy nó như thế. Hoa nở và phát triển đẹp trong điều kiện thích hợp, nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện bên trong để phát triển. Vẻ đẹp thực sự trong cuộc sống của tôi xoay quanh việc quan sát những người đã đấu tranh trong suốt thời gian dài để tìm cách phát triển bất kể hoàn cảnh của họ như thế nào. Cỏ dại không cho phép hoàn cảnh ngăn cản chúng, và chúng tìm cách quay trở lại sau chất độc. Tôi rất thích hái những bông bồ công anh đó và thổi hạt của chúng trong gió. Biết rằng cuối cùng chúng sẽ phát triển mạnh ở bất cứ nơi nào gió cuốn chúng đi. Những đám cỏ dại nhỏ bé đó bắt đầu giúp tôi biết trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình. Những cử chỉ nhỏ của lòng nhân ái mà mọi người dành cho nhau. Những món quà nhỏ của tình yêu thương và những lời chúng ta chia sẻ. Điều gì đó nhỏ như giữ cửa mở cho một người lạ, người thậm chí không nói lời cảm ơn. Có ý nghĩa trong cử chỉ, có lòng tốt trong hành động và đó là tất cả những gì cần thiết. Tôi bắt đầu quay trở lại cuộc sống của mình khi tập trung vào những điều nhỏ nhặt. Tôi đã rất ngạc nhiên về sự khác biệt mà nó tạo ra trong cuộc sống của tôi và cuộc sống của những người khác. Cho dù đó là việc rửa bát đĩa để một thành viên trong gia đình không phải trở về nhà đã bực bội và nhìn thấy bát đĩa bẩn hoặc dành thời gian để nấu thức ăn cho cả tuần. Ngay cả trong đất chua của một môi trường độc hại, tôi vẫn tìm cách để phát triển như một con người. Khi thời gian trôi qua, việc bỏ qua nhu cầu uống rượu trở nên dễ dàng hơn và tôi thấy mình đang cố gắng phục vụ người khác nhiều hơn. Như thể ai đó đã nhặt tôi và thổi hạt giống của tôi theo gió, và tôi đang gieo rắc vào cuộc đời của những người khác để lớn lên nhiều hơn nữa. Đó cũng là cái hay của việc làm chương trình và chọn cách tìm kiếm sự tỉnh táo.
Bất kể chúng ta đã làm gì trong quá khứ, bất kể hoàn cảnh của chúng ta như thế nào, chúng ta vẫn có thể phát triển vô hạn ở bất cứ đâu. Trước khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã cố gắng vượt qua những rạn nứt của cuộc đời và tìm lại ánh sáng. Tôi đã chôn vùi quá lâu và trong bóng tối đến nỗi tôi đã quên mất hít thở không khí trong lành, cảm nhận ánh nắng trên da mình là gì. Để biết rằng tôi đã vượt qua hoàn cảnh của mình, tôi đã trưởng thành từ quá khứ của mình và sự chăm chỉ của tôi cuối cùng đã được đền đáp. Có vẻ đẹp thực sự trong những loài cỏ dại đó. Đặc biệt là đối với những người trong chúng ta, những người không bao giờ nở như hoa. Gửi đến những người trong chúng ta, những người đã phải tồn tại bất kể chúng ta đã đặt chân đến đâu trong cuộc đời. Chấp nhận quá khứ, hoàn cảnh của chúng ta và vượt qua bất chấp điều đó. Vẻ đẹp trong việc phấn đấu hướng về mặt trời T.